মনে পড়েছে? আর্মস্ট্রং, অলড্রিন, মাইকেল কলিন্স গেল। দেখো প্রশান্ত, আমি কি প্রশান্ত, এটাই তো, হ্যাঁ, লিভ লাইফ তো, তাই তো। নাও the crypto matters entered into the cell phone of Prashant. So, আর ওটার উঠতে পারি না, স্টেজে বহুকাল উঠেছি আর পারি না, পরীক্ষা নিতে গেছি, এই কজন তো ছেলে আমাদের। তো today's work will be an interactive one. এই কজন, এরপরে বাদ বাকি জন তো আমাকে বলবে আমরা পেলাম না। Anyway, right now it is 10 past 9. So we will be discuss our topic till it is 9:30. Then we will move to the real stage where the actual work is going on. Human life has 3 domain work. Can you tell me what are those 3 domains? You know, everybody knows. What are those 3 domains? Okay, admit. That is, one is knowledge domain, K. Then it is a feeling domain. You feel for the things, what you have learned. Then you do it. So these are the 3 domains, and this is very much true for a person in whose name the Bloom's taxonomy, that taxonomy. So the lecture class is one domain, and doing domain in collaboration with the lecture, and feeling domain is also with these 3 domains to work together. So today's topic is, Prashant, come with me. Today I will be in place of Prashant, and he will going to, এই মাইকটা কি অন থাকছে এটা? Anyway, no need, come here. ডামশাডার বেলাতে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারো, হ্যাঁ, তোমাকে স্টেজটা দিলাম। তোমার ফোন কই? নিশো, ওই পেপারটা নিশো। ভয়ের কিচ্ছু নেই, লজ্জার কিছু নেই, আমরা এখানে জাস্ট ডিসকাস করতে চাইছি। জোরে বলবে যাতে আমরা শুনতে পাই। প্রশান্তের, জানো তোমার মাথার সামনে এখানে একখানে লাল দাগ আছে, কেন, কি এটা? That is a stork bite, hemangioma. This is normal. It will go by days. Nothing abnormal in it. So we are all normal. Please. Very, very short syllable, and just read it out with a pause. Now, first of all, there are in the red line that is written, what is written? Aseptic and techniques. What do you understand by an aseptic technique? So there is a septic technique, septic tank. So what is that? Asepsis. The man who is very much with it is a lister. Before lister, there is no
sepsis, concept of sepsis and asepsis. So, it is a sepsis and asepsis by a technique. What is a technique? By which we can fill the doing domain, by which fill it, by which the knowledge is applied on the human being or something else on the environment. That is a technique. So, the technique is changeable. Anything and everything on earth is change, and only constant in the earth is change. So, asepsis. So, there are two headings. Look, one is sterilization, one and another is disinfection. So, go to the fifth number, number 4. এটা এত ঝাপসা হচ্ছে কেন? নাকি আমি কম দেখছি? এরকম, আচ্ছা। তোমাদের টেলিফোনে তোমরা তো ওরা পেয়ে গেছে ভাই, তো নাম্বার 4 column. What is a sterilization? Yes, বলো না, read it out on the 4th column. Yes. So, it's a pressure cooker effect. When the temperature rises, pressure rises. So, it is directly proportional. The man Gay-Lussac's theory. So, we applied it. The knowledge is there. We have learned that when we increase the pressure, temperature is equally increased. So, what is the application? We just destroy the germs. So, this is the taxonomy, this is the formative ideas by which we can we can make it sterile one. So, sterility for the bacteria and disinfection is another term which is associated with the topic. What is disinfection? বলো জোরে, বসেই বল না, ঠিক আছে, জোরে জোরে জোরে, আমি কানে কালা, বুড়ো মানুষ, একদম শুনতে পাই না। ওকে, সব জায়গাতেই আছে, এখানেও দেখ ডেফিনিশন গুলো রয়েছে। হ্যাঁ, so it is clear. Disinfection doesn't mean that abolition of all the bacteria or pathogenic organisms. So it is a decrease the load of bacteria. Sanitizer কি করি আমরা, কি ব্যাকটেরিয়া গুলোকে সরিয়ে দিলাম? No, we can't do that, but we can decrease the load. In the operation theatre, painting with a betadine solution, so you decrease the load. And sterilization is the process by which we can destroy the bacteria plus spores. There are 3 terms. One is critical sterilization. These are the key words. So, listen to me. One is critical, other is semi-critical, and other is non-critical. So, what is critical sterilization? Prashant? Yes. Critical sterilization means destroy the pathogens plus the spores. Yes. What is the example of it? By autoclaving in the pressure 134 at 30 pound pressure, that pressure cooker destroys everything, and the gauze, the instruments and the other syringes
there are instruments used in the process of surgical procedure, even in the medical procedure, are made sterile by autoclaving. This is called the critical sterilization. So, what is a semi-critical sterilization? Semi-critical means partially sterile instruments. Example for it, laparoscope, optics. The cord of the rod lens of the laparoscope, we can't sterile it. I can't put it in the so high temperature in the autoclave because it will be destroyed. That is why load of the bacteria is reduced and a cover is applied over it before it is introduced in the intraperitoneally for a looking the system and looking the organs and look for any other intervention therein. So, this is the semi-critical part. And what is non-critical part of sterilization? This one. The tools in the operation theatre, the trolley in the operation theatre, and the walls and other instruments which are exposed to it, and but it is a mandatory for their use. These are the non-critical sterile instrument. So, if it is non-critical, how it is sterile? We decrease the load, but still there is bacteria and spores. So, we reduce it by virtue of different techniques which are applied in the human operation, human for undertaking the different types of operations, different either in gynecology or in the radiology or in the interventional radiology and so on, so on. So, these are the techniques by which we can make the sterile. পরীক্ষার সময় কিন্তু এই কথা শর্ট নোটগুলো আসে। What is critical sterilization? What is এবং এক্সামিনেশনে আমরা কিন্তু ওগুলো জিজ্ঞেস করব। Not that শুধু একটি দুটি কথা আমাদের জানার দরকার যে আমরা যখন করি কোনো মানুষকে তো অটোক্লেভে দেওয়া যায় না। It is never possible. So, disinfection, painting, these are the things by which we can make the reduction of the load of the bacteria for before operations. So, the term operation doesn't mean that every large operation, minor operations, minor techniques, minor procedures also need the same procedure. For example, when you are going with a Polish catheterization for a patient, so that should be a sterile technique. But when you are applying, the urethra cannot be sterile. You can reduce the load. So, when you introduce in a critically sterile instrument like catheter into the urethra, either or a man or woman, so there is every chance of entering the bacteria. And the common cells there, they are agitated. So, this is by which we can reduce the load. So, we can retrograde infection, retrograde way of infection is prevented by virtue of keeping the normal flow. The bacteria grows when there is stagnation of something. That one good media for bacterial growth is blood, agar, serum. That is a very good culture media for bacteria. So, this is our knowledge. So, what we do when we dress, when we do a minor procedure like reduce the serum, we do not allow to collect the plasma, collect the serum, collect the blood there for clot. We are very apprehensive of getting the clot because they will give rise to serum and serum will
eventually draw the invasion of the bacteria invasion, by which that can grow in a artificial, naturally selected culture media. Understand? So, any person where is passed with, first thing is to reduce the bacterial load, not the bacteria itself. You can't abolish the spores, but you can reduce the load. The same procedure by which you rub with the soap and water, by which you can apply the sanitizer on your hand for before you take the food and anything else. For example, a shingara contains at least 1 billion of bacteria in the coating. We are not taking the carbohydrates only, but taking the proteins too. So, this is, but what happens? Our acid barrier damages them. We contain the acid barrier in our stomach. What is that acid? HCl. Which type of acid? Organic or non-organic? Hydrochloric acid, HCl. It is a non-organic acid in an organ. So, you can imagine how the potency of an acid barrier to cross forever. Every system is going on. That's why we are living on our key earth, rare earth, na? One earth. Okay. So, this is the method of applying the sterilization. So, man is a very clever person. He divided into the 3 domains, and that cleverness is applying every time on the man. Day by day it is changing the procedure. So, this is the sterile technique by which we can apply it. So, by using soap and water. For example, soap and water. How the soap and water helps you to destroy bacteria? প্রশান্ত, মানে আমাকে এখানে কেন দাঁড় করিয়ে রেখেছেন এরকম করে? আমাকে দাঁড়াতে হচ্ছে না ওখানে। Soap and water, how it works? Anybody? কেউ বলো না, যা মনে আসে বলো। It reduces surface tension. So, cohesion or adhesion of the bacteria with the wall. Bacterial wall is made up of peptidoglycan. So, one part is hydrophobic, one part is hydrophilic. So, when the soap destroys the dust from the cloth, the same technique by which the adhesion is reduced, by which the bacterial cell wall is damaged. The soap and water is also a good media for maintaining the disinfection of the hand, right? So, at least we are clear that disinfection doesn't mean we have removed all the bacteria, but sterilization means we tried to remove it, and critically sterile instrument has no spores within it. So, there is no chance of growth, but chances. There is serum, there is biological organ. So, the virus, they always stick to the living cell and go with the proliferation. So, these are the process going on every time, and what we are doing? We are reducing the load, right? Chalo jao, that is on the 5th line, 5th column. On the 5th,
पांचवा एकदम लास्ट लेफ्ट. Read it out. Fifth. Within the bracket, fifth. Okay. Scrubbing. What is that? Read it out. Scrubbing up. এটা কি মাইকটা চলছে না? চালিয়ে না, হ্যাঁ. Okay. Scrubbing. Before operation, I think in the cinema, in the picture, the surgeons are washing their hands by different modes. Finger scrubbing with some brush. What they are doing at that point of time? Just reducing the load only. But you cannot put your finger within the autoclave. By this time it is sterile. You can't do that. Neither we can do that. The patient is in the autoclave. There is a sterile patient. You do an operation. Not that. So we are just reducing the load of bacteria. And the dangerous bacteria is with the 4 MRCS. MRCNS. What is MRCS? Methicillin resistant Staph aureus. MRSA and MRCNS. So MRSA, we are very much afraid of the bacteria. What are the common bacteria? One is group of Streptococcus. Other is E. coli. The other is pneumococcus. These are the common bacteria which can grow and cause anything damage to the body, even in the ICU. The name is very good. I will see you is silent. So in the ICU there is a nosocomial infection. In the hospital there is a nosocomial infection. What is a nosocomial infection? Hospital acquired infection. So you can just realize that those bacteria are very notorious for get rid of the body system, because they are resistant to many group of drugs. Name one broad spectrum antibiotic against the Streptococcus aureus. One drug, pharma to পড়ে এসেছে, এখনো হয়নি, মাইক্রোবিয়ালটা হয়নি তো কি হয়েছে? একটা ওষুধের নাম জানিস না? বল। ব্রড স্পেকট্রাম পেনিসিলিন। GG. I am saturated more than that. Penicillin. That person discovered it. Alexander Fleming. So penicillin is the antibiotic. Methicillin resistant. That is the one criteria. They have divided it. So these are the drugs we apply before when there is a critical type of infection is going on, right? So our topic was competency lies with the keywords. What is that? Sterilization, disinfection, autoclaving, and the resistance of the bacteria, and nothing else. These are only things to provide. So how we can prevent? By wearing sterile gloves, by using sterile gauze pieces, by using the instruments critically sterile, by moving in the OT with a sequence of events where the nurse will stay, where the surgeon will stand,
where the trolley man will be there, and this is a technique by which we can follow the system by movement. And finally, the modern operation theatre with the negative suction ARO event. So drawing, but all these are associated one. When we apply it, unless we unmask our knowledge, no mask is useful for nobody. We have to unmask our knowledge only and apply the things, and then we are going. Oh, kichu have na jay, chal khene nilam. You may survive, but that Prashant may survive. But second Prashant may not. Okay, আমরা এবারে চল ওখানে যাই। 4-5 জন আছি তো, এবার তাহলে ডুইং ডোমেনটা দেখি কি হলো। Reducing what? Reducing load of bacteria. এই load কথাটা চিরকাল থাকবে। You are applied in a system where load is tremendous. ছিঁড়ে গেছে, ওকে, হতেই পারে, ঠিক আছে, ছেড়ে দিন। These are the disposable, one time use. So, but this is a very critical area, অনেক নেই ঠিকই, where we should be armed with our own self, because our protection is ours, right? Bacteria, কেন আমরা মাস্কটা পরি? Why? Because the most of the bacteria are in the nasopharynx, nasal. So we cover it. Inhale. This is one part was there. One part of the system of learning, that barrier nursing and reverse barrier. কারণ যদি টেলিফোন থাকে, just the term is barrier and reverse barrier. So what is a nursing? Means it's a wide meaning. So you keep the patient for a good health for a couple of days or a couple of months or a year too. Why? So the lifestyle is modified with the system we applied. This is the procedure by which we can extend the life. So these are the techniques, the modern techniques by which we can always go with the saving the life and saving oneself too. So the infection, I can catch infection from somebody else, and similarly I can donate it too. So the reverse barrier and forward barrier is cut up, by which we can reduce the load of bacteria. Again, it is not abolished. So look, there is an autoclave machine. That machine is a pressure cooker like. These drums are put into the cylindrical number of at least 5 to 10 or 10 to 15, like that. So this drum is made critically sterile. This is the doing domain. This is the application of the critically sterilization by just by increasing the pressure of the instrument, and by which we can increase the temperature 134 degree centigrade, and the pressure is 30 pound. By which we destroy the bacteria plus spores. পরীক্ষার খাতায় শুধু এইটুকু কথা, critical sterilization means destroy the bacteria, একটা প্লাস চিহ্ন, spores. কেন? They will by virtue of time they will grow up. So this is the technique by which we can reduce it. At the same time, we wear the sterile gloves, we wear masks,
we were the vigor, there is a split, the sprinkle, spray in, and the by which we can reduce the things to a minimum, and the second final touch is applied, the patient's immunization. So, bacterial virulence and the host resistance combination, and unless we create the environment, there is no way to make the environment on his own, হয় না, কাজে আমাদেরও এটা তৈরি করে দিতে হবে। এবার এটার উপরের দিকে দেখো কতগুলো জিনিস এখানে আছে। কি বলছে বলছি সত্যি কথা, হ্যাঁ বলছি দেখাও না, খুলবে না এখন, আগে বাইরেটা দেখো। দিস ইজ দ্য ড্রাম। এক মিনিট আসছি, আমি দেখছি। দেখো, দেয়ার আর মাল্টিপল ফেনিস্ট্রেশনস ওভাল। When it is in the, it runs within the autoclave machine, you open this and this is locked. Put a sticker over here. কিছু না, কাছে কিছু দরকার নেই, এটার উপরে হাত দিলে কিছু হবে না। দে একটা জিনিস দেখ, স্টিলের দুটো হাত। চলে এসো, তুমি তোমার নামটা ভুলে গেলাম। দিশারি, দিশারি আঙুল দেখান ভালো করে, দাও না, দেখো দেখো এখানে একটা কাগজ দেওয়া আছে যেখানে this paper is stripped with some black strips and it is written date and time, everything is written over here, no way to guess it. This is a real time, real one, this is not a cinematic one. This is an indicator. When it is within the pressure cooker, the autoclave machine, we cannot say whether it is sterile or not. So, after that you bring it out, and these fenestrations are made for entering the steam within it, and the content, instruments and gauze made the critically sterile. Then you close it and take it and keep it over here for use. So, knowledge is sterilization, filling domain we fill it, how it is done you can apply, and doing domain is over here. So, 3 domains are applied on every part of the work. So, this sticker says that this blackening, these are faint, একটা এমনি আছে তোমার মানে টেপটা এখানে নেই না, ওদের ওখানে আছে। This is a roll pack and you they stick it, put it within the drum, and then the drum when sterile, this is micro color code is changed, by which we can understand that this is now it is sterile. So, we can open it for only the drum, but this is not made open. We না কানবে না, these are all sterile, আমি আর দেখাতে চাইছি না, gauze, critically sterile instruments. They are instruments at the same time, the stainless steel instruments which are not destroyed by the steam. Sharp instruments are made in the chemical sterilization and by the ethylene oxide gas. Everything is over here. এটা আজকে তালা দেওয়া আছে, আরেকদিন দেখবো আমরা। তো this is, look, this is an emergency drum for the center. Sister marked it. When the drum comes over here, I have sent it from here with some instruments, and every time we cannot open it to check it. When we receive it, we receive by the markings only,
and there is a চিটল forceps ওটা পুরোটা নিয়ে যাও এটার এই যে কালারটা না থাকে না ব্ল্যাক হয়ে যায় look this is a semi critical instrument this is not critical this is non critical the trolley the things this is non critical understand the which one is critical which one is non critical which one is semi critical when you take out the gauze and then never put in again once you take out check out keep it with the gloved hand then you put it this is a called চিটল forceps এগুলো শিখবে সব এখনই দরকার নেই বকেট ঠোঁটের মতো খানিকটা এখানে করা রয়েছে ইটস এন সো and it is a some solution which is কি দেওয়া আছে sablon that is citablon betadine and simple alcohol these are all the things which can make a semi critical sterile method so what we learned in the lecture class we applied it over here I think আর কি আছে দিশারি এখানে চলে এসো সামনে এসো নাও ইউ ডেমনস্ট্রেট আস যা বলা হলো একদম পরিষ্কার ভাষায় বলো কিছু লজ্জার কিচ্ছু নেই আমরা এখানে দেখো আমরা নির্লজ্জ এখানে ঢুকে এসেছি পরীক্ষার সময় আমরা সলজ্জ তখন আমরা যেন মুখ থেকে কিছু বলতে পারি আমাদের এই পরীক্ষাটা চিরকাল তোমাকে দিতে হবে আজ বলে না এটা তো তখন ভালো লাগবে না তোমার ধরো আই থিঙ্ক ডোন্ট মাইন্ড অন্যভাবে হাজবেন্ড বললো দিশারি একজন দেখ না কাউকে যদি একজন ভালো ডাক্তার পাওয়া যায় মুখে হয়তো কিছু বলবে না ওই সময়টাতে পরে কাপল অফ সেকেন্ড বলবে কেন আমি কি সেরকম নই আন্ডারস্ট্যান্ড ঠিক আছে এই যে এরা আজকে বলছি এরা বলছে আমরা কি কোনোদিন পারবো এইসব করতে নাও ইন্ডিপেন্ডেন্টলি ডুইং দ্য থিংস this is our success my success not mine our no just demonstrate তোমাকে করেই যেতে হবে আজ না ডোন্ট প্রম্পট ওকে আলাদা বলতে হবে ও আজকে এখন ফ্যাসিলিটেটর আমরা এখন শুনতে চাইছি যে আমরা ভুল হলেও ধরবো না ভুল করা মানুষের ধর্ম আমরা ধর্ম পালন করছি তাও ভুল করার এক্সাম্পল দিতে যেও না বউকে ওইদিকে রেখে দিয়ে দরজার পাশে দাঁড় করিয়ে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম সেটাও ভুল এটা করতে যাওয়া ঠিক না চলো that steam is the agent who runs through the instruments and made them critically sterile একটি কথা থাকবে পরীক্ষার খাতায় 10 থাকলে 10 নম্বর ওকে দেন this is the indicator which changes its color from colorless to black when totally critically sterile and this shows the date and the time and things present in yes because we cannot use it any length of period আজকে নিয়ে এলাম 6 মাস বাদে এটা ফেরত দিলাম infection catches you can't say this time period is mentioned over you have to use it within again you make the instrument আমাদের যন্ত্রপাতি দিয়ে যেগুলো পাঠানো হয় সেরকম ড্রাম একটা নেই that দিন এটা টাইমটা ডিউরেশনটা কতদিন মানে কতদিনের মধ্যে ইউজ করতে হবে 48 থেকে 72 ঘন্টা exactly the bacterial growth period is simulated with it 72 hours আবার এটা চলে যাবে ড্রাম আরেকটা আসবে কারেন্ট ডেট দেখো সেন্ট্রাল লাইন দেখো
This is another tree. These are the instruments. এটা তো স্টেরাইল করে রেখেছেন, এবার ঢেকে দিন। আর না, these are all stainless steel instruments. Look, unless the stamp sticker is there, nobody can say that this is sterile. We use it, open it, reverse it, because this part is sterile, but this part is not sterile. This is on non-sterile or semi-critical sterile. So, three things, that one is critical sterilization, semi-critical and non-critical is clearly understood. What are those things? That one is a critical. We cannot put it in the autoclave machine. This one, cot, paper, pen, these are all non-critical sterile instruments. লিডোকেইন ছাড়া আর অন্য কিছু আছে? লিডোকেইন and mexillatine. And class 1C, propafenone flecainide. আচ্ছা, class 2 তে কি আছে? What are the drugs in the class 2? Beta blockers. They are beta blockers. এবার আজকে class 1 and class 2 যতদূর জানি হয়েছিল। Next is class 3. Class 3 mainly there. Class 4 হচ্ছে ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার। ক্লাস পটাশিয়াম, হ্যাঁ, পটাশিয়াম চ্যানেল ওপেনার না ব্লকার? পটাশিয়াম চ্যানেল ব্লকার। তো পটাশিয়াম চ্যানেল ব্লক করলে হোয়াট ইজ দ্য অ্যাপারেন্ট এফেক্ট, মানে গ্রসলি কি এফেক্ট হবে? হোয়াট ইজ দ্য এফেক্ট অফ পটাশিয়াম চ্যানেল ব্লকার ইন এ সেল, electrophysiologically active cell? What is the purpose বা what is the ionic movement? অ্যাকশন পোটেনশিয়ালের সময় পটাশিয়ামের আয়নিক মুভমেন্ট কি রকম হয়? পটাশিয়াম, সেটা তো ঠিক আছে, সেটা ডিপেন্ড করবে ইকুইলিব্রিয়াম পোটেনশিয়ালের উপরে। যেহেতু ইন্ট্রাসেলুলার কনসেন্ট্রেশন অফ পটাশিয়াম বেশি, সো ইট উইল মুভ আউটসাইড অফ দ্য সেল ডিউ টু ইলেকট্রোকেমিক্যাল গ্রেডিয়েন্ট। ঠিক আছে, সেটা ডিপেন্ড করবে কার উপরে? যে মেমব্রেন পোটেনশিয়াল, অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য ইকুইলিব্রিয়াম পোটেনশিয়াল অফ দি পটাশিয়াম। তাহলে পটাশিয়াম তো মুভ করলো, তাহলে হোয়াট ইজ দ্য এফেক্ট অফ মুভিং, হোয়াট ইজ দ্য এফেক্ট অফ পটাশিয়াম মুভমেন্ট? তার এফেক্টে কি হবে? ডিপোলারাইজেশন, রিপোলারাইজেশন কুইকলি হবে যদি পটাশিয়াম চ্যানেল ওপেন থাকে, আর যদি ব্লক থাকে তাহলে দেয়ার ইজ এ prolongation of the action potential duration as well as there is a increased refractoriness, তাই তো? What are the different drugs that present in the class 3 antiarrhythmic drugs? There are amiodarone, there are few drugs, dronedarone, that is an non-iodinated benzofuran derivative of the amiodarone, and dronedarone is used because of they have less side effects in comparison to amiodarone. Dronedarone, then comes ibutylide, brofetylide and sotalol. Though it is a sotalol key beta blocker, but it has also potassium channel blocking property. So it represents class 3. ঠিক আছে? These are the few drugs: amiodarone, dronedarone, ibutylide, brofetylide and sotalol. These are from the class 3 antiarrhythmic drugs. Class 3 antiarrhythmic drugs, amiodarone not only blocks only the potassium channel but also other channel as well as, ঠিক আছে? Mainly block the potassium channel. Potassium channel কোনটাকে block করে? Different types of potassium channels are there. There is transient outward potassium channel, TO for transient outward potassium channel.
inward rectifier potassium channel that represents the IK1, and there is delayed rectifier potassium channel. তাহলে কি হলো? ট্রানজিয়েন্ট আউটওয়ার্ড পটাশিয়াম চ্যানেল, ডিলেড রেকটিফায়ার পটাশিয়াম চ্যানেল and inward rectifier potassium channels are blocked by the amiodarone. Not only potassium channel but also sodium channel. সোডিয়াম চ্যানেলকে ব্লক করে কোন স্টেটে? ইনঅ্যাক্টিভেটেড স্টেট। activated sodium channel also blocked. এই চ্যানেলগুলোকে ব্লক করে ইট হ্যাজ এ র্যাপিড রিকভারি টাইম। সেই চ্যানেলগুলোকে ব্লক করে তাদের রিকভারি টাইম ইজ ভেরি র্যাপিড। ইনঅ্যাক্টিভেটেড স্টেটে ব্লক করে। সোডিয়াম চ্যানেলে তিনটে স্টেট আছে, একটা ওপেন স্টেট, দেন দ্য ইনঅ্যাক্টিভেটেড স্টেট, দেন দ্য ক্লোজ স্টেট। এটা ইনঅ্যাক্টিভেটেড স্টেটে বাইন্ড করে। এবং কোনগুলোর সাথে বাইন্ড করবে? দোজ হ্যাভ দ্য রিলেটিভলি লেস রিকভারি টাইম, পোটেনশিয়াল ডিউরেশন প্রলং হবে। তাহলে দেয়ার ইজ ইনক্রিজ ইন দ্য রিফ্র্যাক্টরিনেস। সোডিয়াম চ্যানেল ব্লকের জন্য ডিক্রিজ ইন দ্য কন্ডাকশন ভেলোসিটি। and calcium channel ব্লকের জন্য in case of AV node there is a decrease in the conduction velocity and increase in the refractoriness. Decrease in the conduction velocity as well as increase in the refractoriness. These are the effects that are produced by the amiodarone. ঠিক আছে? So where it can be used? It can be used in the treatment of the VTVF, মানে ventricular tachycardia, ventricular fibrillation, in some cases of the fibrillation. Ventricular tachycardia, ventricular fibrillation and atrial fibrillation, সেখানে আমরা amiodarone ইউজ করতে পারি। ঠিক আছে? এবার amiodaroneর কিছু জেনারেল প্রপার্টি। ইট ইজ এ হাইলি লিপিড সলিউবল ড্রাগ। লিপিড সলিউবিলিটি অফ দিস ড্রাগ ইজ ভেরি হাই। ঠিক আছে? সিভিয়ারলি হাই। সেজন্য অ্যাকুয়াস সলিউশনে ইট ক্যান নট বি অ্যাডমিনিস্ট্রার্ড। আইভি যখন দেওয়া হয় অ্যাকিউ সলিউশনে দেওয়া যায় না। সেখানে একটা মিডিয়া ইউজ করা হয়, দ্যাট ইজ ডাইমিথাইল সালফক্সাইড বলা হয়। ডাইমিথাইল সালফক্সাইড দ্যাট অলসো হ্যাভ সাম ইলেকট্রোফিজিওলজিক্যাল প্রপার্টিজ। ঠিক আছে? ডাইমিথাইল সালফক্সাইড। এরপরে যেটা আসবে সেটা হচ্ছে হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট ফার্মাকোকাইনেটিক প্রপার্টিজ। এবার এটার একটা ফিজিক্যাল প্রপার্টি হচ্ছে ইট ইজ এ স্ট্রাকচারাল অ্যানালগ অফ দি থাইরয়েড হরমোন। ইট ইজ হাইলি লিপিড সলিউবল একটা প্রপার্টি। আর এটা হচ্ছে ইট ইজ এ স্ট্রাকচারাল অ্যানালগ অফ দি থাইরয়েড হরমোন T3 T4 এর মতো। সো ইট ক্যান বাইন্ড। থাইরয়েড হরমোনের রিসেপ্টর কোথায় থাকে? থাইরয়েড হরমোনের রিসেপ্টর T3 T4 রিসেপ্টর কোথায় থাকে? হ্যাঁ, থাইরয়েড হরমোনের রিসেপ্টর সেলের মধ্যে কোথায় থাকে? নিউক্লিয়ার রিসেপ্টর। নিউক্লিয়ার রিসেপ্টর। তাহলে নিউক্লিয়ার রিসেপ্টরে এটা ইট ক্যান বাইন্ড। ঠিক আছে? এবং সেখানেও কিছু এফেক্ট দ্যাট ইজ নট সো ক্লিনিক্যালি সিগনিফিকেন্ট প্রডিউস করতে পারে। ঠিক আছে? এবার এটার ডাইরেক্ট এফেক্ট কি? ডাইরেক্ট এফেক্ট হচ্ছে কিছুটা ভ্যাসোডাইলেশন ইনডিউসড হাইপোটেনশন। ঠিক আছে? ভ্যাসোডাইলেটেশন ইনডিউসড হাইপোটেনশন কিছুটা তৈরি করে। আর একটা ডিক্রিজ ইন দ্য মায়োকার্ডিয়াল পারফরমেন্স। আচ্ছা, অ্যামিওডারন দিলে কি কি হতে পারে ইসিজি চেঞ্জে? ইসিজি চেঞ্জে হবে কিউটি প্রলঙ্গেশন, কিউআরএস প্রলঙ্গেশন অ্যান্ড পিআর প্রলঙ্গেশন। এগুলো সবকটা ডিউরেশনই প্রলং হবে। পিআর ডিউরেশন কেন প্রলং হবে? বিকজ অফ ডিক্রিজ ইন দ্য কন্ডাকশন ভেলোসিটি ইন দ্য এভি নোড ডিউ টু ক্যালসিয়াম চ্যানেল ইনহিবিশন বা ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকিং প্রপার্টির জন্য কিছুটা হবে।
ঠিক আছে। আর কিউটি প্রলঙ্গেশন কেন হবে? কিউটি প্রলঙ্গেশন কেন হবে? দেয়ার ইজ ইনক্রিজ ইন দ্য অ্যাকশন পোটেনশিয়াল ডিউরেশন বিকজ অফ potassium channel blockage. That are the different potassium channel like inward rectifier, delayed rectifier and transient outward channels. সেই জন্য এটা প্রলঙ্গেশন। আর কিউআরএস প্রলঙ্গেশন, কিউআরএস ডিউরেশন প্রলঙ্গেশন হবে, সেটাও সেই সিমিলার কারণে এটা হবে। ঠিক আছে, পিআর ইন্টারভেল প্রলং হবে, কিউটি অ্যান্ড কিউআরএস সব কটাই প্রলং হবে ইন কেস অফ অ্যামিওডারন। এবার এর ওরাল বায়োঅ্যাভেলেবিলিটি, ওরালি যদি ইউজ করা হয় দ্যাট ইজ ভেরি আনপ্রেডিক্টেবল না, টুয়ার্ডস ভেরি লেস বায়োঅ্যাভেলেবিলিটি, অ্যাপ্রক্সিমেটলি 30% আর বায়োঅ্যাভেলেবল। ঠিক আছে, 30% এর জন্য রয়েছে। সেই জন্য যদি ইউজ করা যায় সেক্ষেত্রে ডোজ রিডাকশন অনেকটা হয়ে যাবে। ঠিক আছে, এবার এটা মেটাবলাইজড হয় কিভাবে? ইট ইজ মেটাবলাইজড বাই দ্য মেনলি হেপাটিক মেটাবলিজম। ঠিক আছে, ইট ইজ মেটাবলাইজড মেনলি হেপাটিক মেটাবলিজম। ঠিক আছে, আর ড্রাগ ইন্টারাকশন কিসের জন্য রেসপন্সিবল? তার জন্য বিকজ অফ ইনহিবিশন CYP3A4, CYP2C9 and P-glycoprotein. These got inhibited. So there is a chances of potential drug interaction. Those are metabolized by or carried by these enzymes or this transporter. CYP2C9 দিয়ে যদি কোনো ড্রাগ মেটাবলাইজড হয়, as it is inhibited by the amiodarone, so তার কনসেন্ট্রেশন অনেকটা বেড়ে যাবে যেহেতু মেটাবলিজম ইনহিবিটেড হয়েছে। So there is a chances of toxicity. Those are metabolized by the CYP2C9 like CYP3A4, এগুলো হলে টক্সিসিটি বাড়বে। আর P-glycoprotein that is inhibited. So P-glycoprotein responsible for যেসব ড্রাগের এক্সক্রিশনের জন্য লাইক ডিজিটালিস or ডিজক্সিন, তাহলে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু concomitant use of amiodarone and digitalis leads to toxicity of the digitalis. ঠিক আছে, এরপরে আসবে ডিজিটালিস। এরপরে আছে অ্যাডভার্স এফেক্ট। হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট অ্যাডভার্স এফেক্ট? একটা, ইট প্রডিউসেস ডাইরেক্ট মায়োকার্ডিয়াল ডিপ্রেসেন্ট এফেক্ট। ঠিক আছে, মায়োকার্ডিয়াল পারফরমেন্স কমবে। আর কি হবে? ডাইরেক্ট ভ্যাসোডাইলেটেশন হবে। সো দেয়ার ইজ এ হাইপোটেনশন। আর যদি প্রলং ইউজ করা হয় তাহলে মোস্ট কমন টক্সিসিটি যেটা হয় সেটা হচ্ছে পালমোনারি ফাইব্রোসিস। পালমোনারি ফাইব্রোসিস ডোজ যদি কমানো হয় তাহলে দেয়ার ইজ এ চান্সেস কম। তাহলে পালমোনারি ফাইব্রোসিস ওয়ান অফ দ্য মোস্ট কমন অ্যান্ড সিরিয়াস সাইড এফেক্টস ডিউ টু দ্য ইউজ অফ ক্রনিক ইউজ অফ দি অ্যামিওডারন। ঠিক আছে, পালমোনারি, এবার তার জন্য কাদের ক্ষেত্রে পালমোনারি ফাইব্রোসিস হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকবে? যাদের ক্ষেত্রে প্রিভিয়াস হিস্ট্রি অফ পালমোনারি ইনজুরি, ডিফারেন্ট পালমোনারি ইনজুরির হিস্ট্রি রয়েছে। যেমন রিসেন্ট একটা নিউমোনিয়া হয়েছে, তারপরে দেখা গেল VTVF বা অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন হলো, সেখানে অ্যামিওডারন অ্যাডমিনিস্টার করা হলো, দেয়ার ইজ এ চান্সেস অফ পালমোনারি ফাইব্রোসিস উইল গট ইনক্রিজড ডিউ টু ইউজ অফ দি অ্যামিওডারন। ঠিক আছে, এছাড়া আর কি কি হতে পারে? দেয়ার ইজ কর্নিয়াল মাইক্রো ডিপোজিট, কর্নিয়ার মধ্যে ছোট ছোট ড্রপলেটস ডিপোজিটস তৈরি হতে পারে। পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি, নিউরোপ্যাথিক পেন, ডিফারেন্ট সেন্সেশন নিউরোপ্যাথি হতে পারে। প্রক্সিমাল মায়োপ্যাথি, ঠিক আছে, প্রক্সিমাল মায়োপ্যাথি যে ডিফারেন্ট এই যে জয়েন্টের মায়োপ্যাথি হতে পারে। থাই জয়েন্ট, এই থাই জয়েন্টসের আশেপাশে যে সমস্ত মাসেলস রয়েছে সেখানে পেশেন্টের হাত তুলতে ইয়ে করতে অসুবিধা হতে পারে, পেশেন্টের বসতে অসুবিধা হতে পারে। ঠিক আছে, ডিউ টু প্রক্সিমাল মায়োপ্যাথি। আর কি হতে পারে? হেপাটিক ডিসফাংশন টু সাম এক্সটেন্ট হতে পারে। এছাড়া হতে পারে অ্যামিওডারনের ক্ষেত্রে হাইপোথাইরয়েডিজম অ্যান্ড হাইপারথাইরয়েডিজম দুটোই হতে পারে, হাইপো হতে পারে বা হাইপারথাইরয়েডিজম দুটোই হতে পারে। এবার হাইপোথাইরয়েডিজম কেন হতে পারে? যে বিকজ অ্যামিওডারন ক্যান ডিপ্লিট যে থাইরয়েড গ্ল্যান্ডে যে থাইরয়েড হরমোনগুলো স্টোরড রয়েছে সেগুলোকে ডিপ্লিট করে দিতে পারে। তাহলে একসাথে যদি পুরোটা ডিপ্লিটেড হয়ে যায় দেয়ার ইজ এ চান্সেস অফ হাইপারথাইরয়েডিজমের একটা দেখা দিতে পারে, হাইপারথাইরয়েডিজমের ফিচার। এবার যেহেতু অ্যাজ দ্য থাইরয়েড হরমোন স্টোরস গট ডিপ্লিটেড, তাহলে এরপরে যখন রিজার্ভটা যদি কমে যায় তাহলে এরপরে যেটা ফিচার আছে হাইপোথাইরয়েডিজমের ফিচার আছে। আর কি আছে? আর হচ্ছে দেয়ার ইজ এ চান্সেস অফ ফটোসেনসিটিভিটি, রোদে বেরোলে গায়ে চুলকানি বা গায়ে প্রবলেম হচ্ছে, ইচিং, র্যাশ, বার্নিং সেন্সেশন এসব হতে পারে। ফটোসেনসিটিভিটি, দিস আর দ্য এফেক্টস অফ দি অ্যামিওডারন। ঠিক আছে,
This is the non-iodinated benzofuran derivative of the dronedarone. Similar channel blocking property, like it blocks the potassium channel. Kon potassium channel? Transient outward potassium channel, inward rectifier potassium channel, and delayed rectifier potassium channel. সব কটাকেই block করে. So there is a increase in the action potential. Similar to that, action potential duration increase করবে. Due to inhibition of the calcium current, there is a AV nodal refractoriness and decrease in the AV nodal refractoriness বাড়বে and AV conduction velocity কমবে. ঠিক আছে? আর কি হতে পারে? আর সোডিয়াম চ্যানেল ব্লকিং প্রপার্টি রয়েছে, দ্যাট হ্যাজ দ্য রিলেটিভলি লেস রিকভারি টাইম। তাহলে সেখানে কন্ডাকশন ভেলোসিটি সেটার জন্য কিছুটা কমবে। ঠিক আছে? আর ডিক্রিজ অটোমেটিসিটি। দিস আর দ্য এফেক্টস অফ দি dronedarone। কেন এটা ইউজ করা হয়? বিকজ অফ সাইড এফেক্টস। অ্যামিওডারোন থেকে এর লেস সাইড এফেক্টস, স্পেশালি পালমোনারি ফাইব্রোসিসটা এদের ক্ষেত্রে অনেকটাই কম হয়, আর অন্যান্য সাইড এফেক্টস সেগুলো অনেকটা কম হয়। ঠিক আছে? This is the drug that is CYP3A4 দিয়ে মেটাবলাইজড হয়, and it also inhibits the activity of the CYP3A4, CYP2D6 and P-glycoprotein activity গুলো কমাবে। তাহলে dronedarone itself metabolized by the CYP3A4 enzyme, hepatic metabolism, and it also inhibit the activity of the CYP3A4, CYP2D6 and P-glycoprotein। তাহলে P-glycoprotein এর activity যদি inhibited হয়, there is a potential drug interaction, other antiarrhythmic drugs or other drugs that are mainly excreted by the P-glycoprotein like digitalis। সিমিলার, এরপরে যখন digitalisের ক্ষেত্রে ড্রাগ ইন্টারাকশন গুলো আসবে, এগুলোই আসবে, অ্যামিওডারন, ড্রোনেডারন, আইবিউটিলাইট, ডোফেটিলাইট, এই ভেরাপামিল, লিথিয়াজম, এগুলো আসবে। ঠিক আছে? It is also a class 3 antiarrhythmic drugs, so it has a potassium channel blocking property। potassium channel blocking এটা স্পেসিফিক, এটা যেমন ট্রানজিয়েন্ট আউটওয়ার্ড পটাশিয়াম চ্যানেল, ডিলেড রেকটিফায়ার পটাশিয়াম চ্যানেল, ইনওয়ার্ড রেকটিফায়ার পটাশিয়াম চ্যানেল ব্লক করছিল, it only blocks the delayed rectifier potassium channel।